Okay. So today's topic is time, speed, and distance. And the basic relation in a relation and the distance is equals to speed into time. Distance is equals to speed into time. అంతేనా దీనిని బట్టి మనం ఏం డెరైవ్ చేయొచ్చు స్పీడ్ is equals to distance upon time or time is equals to distance upon speed ఇలా అన్న రాయొచ్చు రైట్ మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూనిట్స్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో అండ్ మనకి ఈ యూనిట్స్లో డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద యూనిట్స్ రైట్ సో మెజరింగ్ ద డిస్టెన్స్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము డిస్టెన్స్ జనరల్గా ఐదర్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్స్ రైట్ మేజర్గా కిలోమీటర్స్ కానీ మీటర్స్లో కానీ మెజర్ చేస్తాము డన్ అండ్ టైం వచ్చి దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం ఐదర్ ఇన్ అవర్స్ ఆర్ ఇన్ మినిట్స్ ఆర్ ఇన్ సెకండ్స్ టైం వచ్చి దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము అవర్స్లో అన్న మెజర్ చేస్తాము లేదంటే మినిట్స్లో అన్న మెజర్ చేస్తాము లేదంటే సెకండ్స్లో అన్న మెజర్ చేస్తాము రైట్ అండ్ స్పీడ్ దేంట్లో మెజర్ చేస్తామంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి కిలోమీటర్స్ అండ్ మీటర్స్ దట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ hours, minutes and seconds, it belongs to time, kilometer per hour and meter per second. చూడమ్మా ఇక్కడ మనకి మినిట్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ స్పీడ్ కానీ డిస్టెన్స్ కానీ ఏమీ లేదు రైట్ సో ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ టైమ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మినిట్స్లో మెజర్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ మినిట్స్ని సెకండ్స్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి అవర్స్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి గాట్ ఇట్ సో కన్వర్షన్స్ ఏంటనే చెప్తాను నేను సో తీసుకోండి డిస్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్స్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ అవర్స్ మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్ స్పీడ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకున్నారా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్స్ and time is measured in hours, minutes and seconds and the speed is measured in kilometers per hour or meter per second. Got it? Now conversions. Conversions అంటే ఏంటంటే మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇచ్చినప్పుడు మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం లేదంటే అవర్స్లో ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 kilometer is equals to whenever you want to convert kilometers into meters kilometers ni meters lo convert cheyali ante em chestam anedi question kilometers undi meters lo convert cheyalante em cheyali anybody if you want to convert kilometers into meters into 1000 right సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోమా అప్పుడు మనం ఎలా తీర్చుకుంటామంటే 1 కిలోమీటర్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత 1000 మీటర్స్ అంతే కదా అదే 2 కిలోమీటర్స్ ఉందనుకో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2000 మీటర్స్ దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ మీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 1000తో మల్టిప్లై చేస్తే కిలోమీటర్స్ మీటర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి 1 కిలోమీటర్ని ఏమని రాయొచ్చు 1 into 1000 meters లేదంటే 2 కిలోమీటర్స్ని 2 into 1000 meters ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 10 kilometers అంటే ఏమని రాయొచ్చు 10 into 1000 meters సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ మీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 1000 గాట్ ఇట్ మల్టిప్లై విత్ 1000 అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ మీటర్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ అది కూడా ఉంటుంది కదా మీటర్స్ ఇంటూ కిలోమీటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 500 meters మనం ఏం చెప్తాం హాఫ్ కిలోమీటర్ అంటాం అంతేనా అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ 1000 మీటర్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కిలోమీటర్ meter is converted into kilometers. If we have 500 meters,
500 meters ని kilometers లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 500 and you have to divide with 1000, then it is converted into kilometers, where it is half kilometer. Yeah, it's time, speed and distance, half kilometer. Adhe, for example, if it is a 1500 meters, if you want to convert kilometers em cheyali? 1500 upon 1000, what will get here? These two zeros, 3 times and 2 times, 3 by 2 ante 1.5 kilometer. 1.5 kilometer. So this is regarding distance. This is regarding distance. ఏం చేయాలి? మీటర్స్ ని కిలోమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 1/1000, దెన్ మీటర్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కిలోమీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if it is the 500 meters, if you want to convert into kilometers, 500 into 1/1000, that is equals to half kilometer. అదే 1500 meters ఉందనుకో, 1500 into 1/1000, then you will get 3/2 is nothing but 1.5 kilometers. 1.5 kilometer. Right? Now, time. టైం మనకు జనరల్గా ఎలా ఇస్తాడు? ఎలా మెజర్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం? అవర్స్లో మెజర్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. నౌ ఎప్పుడన్నా అవర్స్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే అవర్స్ ఇంటూ మినిట్స్, అంతే కదా? అవర్స్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? we know that 1 hour is equals to ఎంతమా 60 minutes, అంతేనా? 2 hours is equals to 120 minutes. అంటే what it means, if you multiply with 60, hours is converted into minutes into 60. Got it? Now minutes ni seconds లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? we know that 1 minute is equals to 60 seconds and 2 minutes is equals to 120 seconds. That means if you multiply with another 60, minutes is converted into seconds into 60. అంతేనా? అవర్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60, మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అవర్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై 60, then hours is converted into minutes. If you multiply with another 60, minutes is converted into seconds. 360 కాదు, 3600. So 3600. If you multiply with 3600, then hours is converted into seconds. 3600 hours is converted into seconds. Got it? Take it down. When hours is converted into minutes, multiply with 60, and minutes is converted into seconds, multiply with another 60. If hours is converted into seconds, multiply with 3600, then hours is converted into seconds. అలాగే సెకండ్స్ ని మినిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సెకండ్స్ ఇంటూ మినిట్స్ ఏం చేయాలి? ఇంటూ 1/60, and minutes is converted into hours into 1/60, then minutes is converted into hours. అంతేనా? అదే సెకండ్స్ if you want to convert it into hours ఏం చేయాలమ్మా? 1/60, second is converted into minute, into 1/60, minute is converted into hours. That means 1/3600, then seconds is converted into hours. Then seconds is converted into hours. So what happened here? The conversions of time. First ni hours loki, hours nunchi minutes lo convert cheyalante into 60, minutes ni seconds lo convert cheyalante into 60. This is the thing, this is the screen. Please note it down. Right, once again చూడండి. Here we have first hours ni minutes lo convert cheyalante em cheyalanటున్నాం? Into 60. Minutes ni seconds lo convert cheyalante into 60. Into 60. చూడండి. Got it?
నౌ ఏమని రాయొచ్చు 1 అవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 60 మినిట్స్. అలాగే 2 అవర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 120. ఈ 120 ఎలా వచ్చింది అంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ అవర్ ఇంటూ మినిట్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంటూ 60 చేయాలి. 1 అవర్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 60 మినిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 6. స్లోగా చెప్పండి సార్. ఓకే, అదే 2 అవర్స్ ఉందనుకోమ్మా, 2 అవర్స్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60 కాబట్టి ఇంటూ 60 చేసామనుకో 2 ఇంటూ 60 120 మినిట్స్ 120 మినిట్స్. సో అవర్ని మినిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే బ్లైండ్గా ఏం చేస్తాం మనం ఇంటూ 60 చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 2.5 అవర్స్ అంటాడమ్మ, 2.5 అవర్స్ అంటే ఏం చేస్తాం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే దీనిని సింపుల్గా మనం 2 అవర్స్ ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ అని రాసుకోవచ్చు. 2 అవర్స్ ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2.5 అవర్స్. 2 అవర్స్కి ఎన్ని మినిట్స్ 2 ఇంటూ 60 ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎంతమ్మా 30 మినిట్స్. అంటే టోటల్ ఎంత 2 ఇంటూ 60 is 120 plus 30 that is equals to 150 minutes where we can write 2.5 hour ni 150 minutes అని రాయొచ్చు. We can write 2.5 hours is equals to 150 minutes. అదే 3/4 hours అంటే ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటాయమ్మా? The question is 3/4 hours. The question is 3/4 hours. How many minutes we can write? So 195 or 225 minutes. ఎంత 3 hours. 3 hours and 3/4 hours అని రాయొచ్చు కదా. 3 hours అంటే ఎంతమ్మా 3 into 60 plus 3/4 hours అంటే 3/4 into 60 minutes అంతేనా. సో 3 6 are 18 180 minutes plus ఇది ఇందులో 15 3 are ఎంతమ్మా 45 minutes. That means 225 minutes. That means 225 minutes. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా టైము మినిట్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చెయ్యలేము, రైట్. సో ఫస్ట్ మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయడం ఇది. నౌ నెక్స్ట్ మినిట్స్ ఇంటూ సెకండ్స్ అంటే సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a 3.5 minutes, if you want to convert it into seconds ఏం చేయొచ్చు 3 minutes అంటే 3 into 60 seconds ప్లస్ 5 minutes అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ అమ్మా 0.5 minutes అంటే 30 seconds. 3 6 are 180 plus 30 that means 210 seconds. That means 210 seconds. కన్వర్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, రైట్. ద నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది తీసుకున్నారా? ఎస్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పీడ్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పీడ్ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తామని చెప్పేసి అనుకున్నాం మనం. స్పీడ్ మెజర్ చేయాలంటే ఐదర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకున్నాము. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకున్నాం, అవునా. చూడండి ఇక్కడ మనం టైం మినిట్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చేయలేము అంటే ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇది టైంని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇది డిస్టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం స్పీడ్ అంటే ఏమనుకున్నాం డిస్టెన్స్ బై టైం అనుకున్నాం కదా. సో స్పీడ్ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం కిలోమీటర్లో మెజర్ చేయొచ్చు లేదంటే మీటర్లో మెజర్ బై టైం దేంట్లో అనుకున్నాం అవర్స్లో అనుకున్నాం లేదంటే సెకండ్స్లో అన్న రాయాలి.
సో ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా టైం మనం మినిట్స్లో చెప్పలేదు, ఎందుకంటే మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి లేదు. అందుకని టైం మినిట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ కిలోమీటర్ అనేది డిస్టెన్స్లో మెజర్ చేస్తుంది, టైం అనేది అవర్స్లో ఉంది. డిస్టెన్స్ అనేది మీటర్లో ఉంది, టైం అనేది సెకండ్స్లో ఉంది. అందుకనే మినిట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చెయ్యము. గాట్ ఇట్? రైట్. నౌ ఇప్పుడు కన్వర్జన్స్ ఎలాగా? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్, వెరీ సింపుల్. మనకేంటి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనా, దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? 5/18 18/5 మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. మీకు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ వచ్చింది అనుకో, కిలోమీటర్ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని చెప్పొచ్చమ్మా? 1000 మీటర్స్. అండ్ 1 అవర్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ సెకండ్స్? 3600 సెకండ్స్. 2 zeros 2 zeros క్యాన్సిల్. ఈ 2 ఇందులో 5 టైమ్స్ పోతుంది, ఇందులో 18 టైమ్స్ పోతుంది. అవునా? నౌ 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ is converted into meter per second, then you have to multiply with 5/18. 5/18 తో మల్టిప్లై చేస్తే కేఎంపిహెచ్ వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కేఎంపిహెచ్ వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే మీటర్ పర్ సెకండ్స్ని కేఎంపిహెచ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 18/5. So take these two values. When kmph is converted into meter per second, then you have to multiply with 5/18. Then kilometer per hour is converted into meter per second. Once again explain. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి తెలిసింది ఏంటంటే స్పీడ్ని మనం ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం? డిస్టెన్స్ బై టైం. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం అనుకున్నాం. ఇందులో మనకి స్పీడ్ కావాలి కాబట్టి టైంని ఇటువైపు పంపించాం అనుకో డినామినేటర్లోకి వెళ్తుంది. సో స్పీడ్ని ఏమని రాయొచ్చు? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇది ఫార్ములా, అవునా? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ని జనరల్గా ఇందులో మెజర్ చేస్తాం, ఐదర్ ఇన్ కిలోమీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం, లేదంటే మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం, అవునా? టైంని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం? ఐదర్ అవర్స్లో మెజర్ చేస్తాం, లేదంటే సెకండ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. మినిట్స్లో కూడా మెజర్ చేస్తాం, కానీ మినిట్స్ ఎక్కడ రాసుకోం మనం. ఓకే, నౌ స్పీడ్ యూనిట్స్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్, అంతేనా? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్. దీన్ని ఇలా మెజర్ చేస్తాం. ఎప్పుడన్నా మనకి కేఎంపిహెచ్లో స్పీడ్ ఇచ్చాడు అనుకో అమ్మ, దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 5/18 దెన్ కేఎంపిహెచ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. 5/18తో మల్టిప్లై చేస్తే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడన్నా ఇది మర్చిపోయారు అనుకుంటే కిలోమీటర్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 1000 బై అవర్స్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎంత? ఇంటూ 3600. దీన్ని సింప్లిఫై చేసాం అనుకో, 2 zeros 2 zeros, 2 వచ్చి 5 టైమ్స్ అండ్ 2 వచ్చి 18. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 5/18 దెన్ కేఎంపిహెచ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. 5/18తో మల్టిప్లై చేస్తే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. విల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడన్నా మనకి ఇది తీసుకుంటానంటే తీసుకుందాం. చెక్ ఇట్ అవుట్. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిలేషన్ ఏంటి? అయ్యో, డెఫినెట్గా స్లో స్లో స్లో. సో స్పీడ్ రిలేషన్ ఏంటమ్మా మనకి? ద రిలేషన్ ఫర్ స్పీడ్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై టైం. ఈ డిస్టెన్స్ బై టైం ఎలా వచ్చింది? ఇనీషియల్ రిలేషన్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, ఇది రిలేషన్. డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలంటే స్పీడ్ని టైంని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో దీనిని బట్టి
ఈ స్పీడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇటువైపు డిస్టెన్స్ ఉంది, ఈ టైం ఇటువైపు చెప్పామనుకో డినామినేటర్లోకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ ఏంటి? ఇది రిలేషన్. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం? మెజర్ ఎలా చేస్తాం? స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో మెజర్ చేస్తాం, లేదంటే మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. అంతే కదా? ఈ కిలోమీటర్ అనేది డిస్టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అవర్ అనేది టైంని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అమ్మ. ఇక్కడ మీటర్ అనేది డిస్టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సెకండ్ అనేది టైంని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా బేసిక్స్. ఇది అర్థం చేసుకుంటే తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అయిపోతాయి. గాట్ ఇట్? సో దీనిని బట్టి ఇప్పుడు కన్వర్షన్స్ ఎలాగా? ఎప్పుడన్నా మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగారు అనుకోండి. ఏం చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 36 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, 36 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 36 దీన్ని ఏమంటారు? పర్ అవర్ ఇచ్చాడు, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడంటే దీన్ని దేన్ని మెన్షన్ చేస్తుంది? ఇది స్పీడ్ని మెన్షన్ చేస్తుంది, అవునా? ఎప్పుడన్నా మనకి ఒక వెహికల్ స్పీడ్ 36 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అన్నాడు అనుకోమ్మా, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వెహికల్ ఉంది ఇక్కడ. చలో ఇదేదో కార్ అనుకోండి, ఈ కార్ స్పీడ్ 36 kmph ఇచ్చాడండి. మీనింగ్ ఏంటి? ఈ కారు 1 అవర్లో 36 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది అర్థం. The speed of the vehicle is given as 36 kmph, then we consider that particular vehicle travels 36 kilometers in 1 hour. అవునా? ఇది స్పీడ్ ఎలా ఉంది? కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది. స్పీడ్ ఎలా ఉంది? కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది, రైట్? అదే ఈ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అన్నాడు అనుకోమ్మా. సో ద గివెన్ వాల్యూ, ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 36 kmph అని ఇచ్చాడు, అవునా? సో 36 ఇంటూ ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్, అంతేనా? సో 18 ఇందులో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 into 2 is equals to 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ యూనిట్స్ మెన్షన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఇలా ఇచ్చాడమ్మా, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇచ్చాడు అనుకో, అది మీటర్ పర్ సెకండో తెలియదు, కేఎంపీహెచ్ తెలియదు, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేము. అన్లెస్ అంటిల్ 10 కేఎంపీహెచ్ అన్న ఇవ్వాలి, లేదంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్న ఇవ్వాలి, అప్పుడే సాల్వ్ చేయగలం. బ్లైండ్గా 10 అని ఇచ్చినప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ సొల్యూషన్. సో యూనిట్స్ అనేది దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్. యూనిట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? నౌ చూడండి, 18 kmph హౌ మెనీ మీటర్ పర్ సెకండ్? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 36 kmph డాష్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ 54 kmph డాష్ మీటర్ పర్ సెకండ్ and 72 kmph dash meter per second and 90 kmph dash meter per second and 108 kmph dash meter per second dash meter per second. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అగైన్ డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ బై కన్వర్షన్స్. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? వెరీ సింపుల్. 18 into 5/18, 18 క్యాన్సిల్ అయితే 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. 36 into 5/18, ఇది ఇందులో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 into 5 10 మీటర్ పర్ సెకండ్.
54 into 5/18. You cancel 3 times. 15 meter per second, 20 meter per second, 25 meter per second, and 30 meter per second. ఇది తీసుకోండమ్మా. 18 మీటర్ పర్ సెకండ్, 18 kmph ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 18 ఇంటూ 5/18. 18 క్యాన్సిల్ అయితే 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే 18 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది సమానం అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఒక వెహికల్ 18 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఈ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినా అంతే డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ అవర్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు, ఇక్కడ సెకండ్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఇది కిలోమీటర్స్ లో పెట్టాడు 5 మీటర్స్. స్పీడ్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. ఇది ఎంత స్పీడ్ పోతుంది, ఇది కూడా అంతే స్పీడ్ పోతుంది. 18 kmph. ఇప్పుడు ఎందుకు అసలు కన్వర్షన్స్ ఎందుకు అన్నాడంటే ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా 18 kmph మనకి మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో కావాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 5/18. Right? Hope it is clear. So 80 గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. 18 kmph 5 meter per second, 36 kmph 10 meter per second, 54 kmph 15 meter per second, 72 kmph 20 meter per second, 90 kmph 25 meter per second, and 108 kmph 30 meter per second. అలాగే ఎప్పుడన్నా మనకి 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా, 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఎంత కేఎంపిహెచ్ డైరెక్ట్ గా మనకి తెలియాలి. వీ కెన్ రీప్లేస్ 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 90 kmph. ఒకవేళ గుడ్ సంబడి సేస్ ఇట్స్ 18 టేబుల్. హూ ఇస్ దిస్? దుర్గా ప్రసాద్. గుడ్. సరేనా? ఇప్పుడు 25 ఇంటూ 18/5 ఇలా క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 ఇంటూ 18 90 kmph. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మనకి అన్ని కన్వర్షన్స్ అయిపోయినాయి. టైం డిస్టెన్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే కిలోమీటర్స్ని మీటర్స్లోకి, లేదంటే మీటర్స్ని కిలోమీటర్స్లోకి. టైంని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? అవర్స్ని మినిట్స్లోకి, మినిట్స్ని సెకండ్స్లోకి, లేదంటే సెకండ్స్ని మినిట్స్లోకి అండ్ మినిట్స్ని అవర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. అండ్ స్పీడ్ ఏమి చేస్తాము? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్స్లో పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాము, లేదంటే మీటర్ పర్ సెకండ్స్ని kmph కన్వర్ట్ చేస్తాం. నౌ బేసిక్స్. వాడు ఏమంటాడంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా, ఏంటిది 20 kmph ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా. 20 kmph అనేది ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? స్పీడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అవునా? సో స్పీడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం ఇలా 20 kmph అని క్వశ్చన్లో చూస్తే మనకి ఏం తెలియాలి? ఒక వెహికల్ ఉంది, ఈ వెహికల్ గంటకి 20 కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది. ఇది మనం ఏం చేస్తాం? కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం నేర్చుకుంటాం. హరిత ఎలా వచ్చింది చెప్తానమ్మా. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఇచ్చాడు 20 kmph అని, అదే టైం ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవర్. నౌ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక వెహికల్ ఉంది, అది గంటకి 20 కిలోమీటర్లు చెప్పిన ట్రావెల్ చేస్తుంది, అంతే కదా 20 kmph per hour అంటే. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఇస్ గివెన్ as 20 kmph అండ్ ద టైమ్ ఇస్ గివెన్ as 1 అవర్. అంటే ఒక వెహికల్ ఈ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే 1 అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అని అడిగడం. 1 అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్, అది క్వశ్చన్. మనకేం తెలుసు రిలేషన్? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, అంతేనా? సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఎంత? 20 kmph కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ టైం ఎంత? 1 అవర్. అవర్ క్యాన్సిల్ అయితే 20 ఇంటూ 1 ఎంత? 20 అండ్ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? కిలోమీటర్స్ మిగిలింది. సో డిస్టెన్స్ మనం దేంతో చేస్తాం? కిలోమీటర్స్తో మెజర్ చేస్తాం. డిస్టెన్స్ని కిలోమీటర్స్తో మెజర్ చేస్తాం.
సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 కిలోమీటర్స్. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ స్పీడ్తో పోతున్న ఒక వెహికల్ గంటలో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అంటే 20 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది రిలేషన్ యూజ్ చేసి, అలా కాకుండా మనం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి స్పీడ్ ఇచ్చాడు అనుకో, స్పీడ్ 20 kmph అంటే మనం ఏమనుకోవాలి, మైండ్లో మనకి వెంటనే రన్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, ఒక వెహికల్ ఉంది, ఇది 1 అవర్లో 20 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తుంది. వై బికాస్ 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే గంటకి. గాట్ ఇట్? జాగ్రత్తగా వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్. వెన్ ద స్పీడ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ 20 kmph అన్నాడంటే, ఇది 1 అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. 1 అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అది? 20 కిలోమీటర్స్. వెరీ గుడ్, అలానే ఉన్నాము. 20 కిలోమీటర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందమ్మా? డోంట్ యూజ్ ద రిలేషన్. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత చేస్తుంది? 10 కిలోమీటర్స్. లేదంటే 2 అవర్స్లో ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి? 2 అవర్స్లో. అంటే ఫస్ట్ అవర్లో 20 కిలోమీటర్స్, సెకండ్ అవర్లో 20 కిలోమీటర్స్, అంటే 40 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. 2.5 అవర్స్లో ఫస్ట్ 1 అవర్లో 20, సెకండ్ 1 అవర్లో 20, హాఫ్ అన్ అవర్లో 10, అంటే 50 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇది చెప్పడానికి మనకి రిలేషన్ యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి. వాడేమంటాడంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ దట్, చూడండి ఇప్పుడు వాడు ఎలా ఇస్తాడంటే, డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సే 550 కిలోమీటర్స్ అండ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సే 50 kmph అండ్ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అంటాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అంటాడు. అప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం తెలియాలంటే అమ్మా, స్పీడ్ ఇచ్చాడు 50 కిలోమీటర్స్ అని స్పీడ్ ఇచ్చాడు, అవునా? అంటే ఇది 1 అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 50 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, అంతేనా? 2 అవర్స్లో ఎంత? 100 కిలోమీటర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ 2 అవర్స్లో ఎలా చేస్తాం, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే వితౌట్ యూజింగ్ రిలేషన్, ఇది 2 అవర్స్కి 100 కిలోమీటర్స్, 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 100 ప్లస్ 100 ప్లస్ 100 ప్లస్ 100 ప్లస్ 100 500, ఇంకా 1 అవర్ ట్రావెల్ చేయాలి 50, టోటల్ 2 4 6 8 10 11, అంటే 11 అవర్స్లో ఇది ఎంత చేస్తుంది? 550 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 11 అవర్స్. లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అ రిలేషన్, డిస్టెన్స్ ఈజ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏం తెలుసు, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత? 550 కిలోమీటర్స్ బై స్పీడ్ ఎంత? 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, అంటే ఈ అవర్ పైకి వెళ్తుంది. కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 50 ఇందులో 11 టైమ్స్ పోతుంది, 11 అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ అవర్స్. దట్ మీన్స్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11 అవర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ యూనిట్స్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అయితే అవర్ మిగిలింది. అవర్ అంటే ఇది టైమ్ను రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దట్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, రైట్. అంటే స్పీడ్ సెకండ్ అవర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్లో చెప్తే తప్ప, అన్లెస్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్, వాడి స్పీడ్ 50 kmph అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా త్రూ అవుట్ ద జర్నీ 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పీడ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 kmph అన్నాడంటే, వాడు ఒకవేళ స్పీడ్ తగ్గింది పెరిగింది అంటే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తాడు. అంటే ఫస్ట్ 1 అవర్ దిస్ ట్రావెల్ ఇస్ 50 kmph అండ్ ద సెకండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ బై 10 మోర్ అంటే 60 kmph అండ్ ద థర్డ్ అవర్ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ బై 20 అంటే 40. ఇలా మెన్షన్ చేస్తేనే ఆ కేసు కన్సిడర్ చేస్తాం. లేదంటే త్రూ అవుట్ ద జర్నీ ఇట్ ఈస్ ట్రావెల్డ్ విత్ 50 kmph అనేది తీసుకుంటాం. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Yes. Now,
డన్. ఇప్పుడు లెటర్ సే ఇది తీసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45 kmph and time is equals to 3 hours. Distance is equals to how much? Second question. Speed is equals to 90 kmph. Time is equals to 90 minutes. Distance is equals to ikkada dash kilometers. And this is also in kilometers. So what is your first answer? Direct relation తీసుకోవాలి. Distance is equals to speed into time. ఇక్కడ ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది యూనిట్స్ అమ్మ. ఇది km అవర్లో ఇచ్చాడు, ఇది కూడా అవర్స్లో ఉంది. డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, 45 into 3 4 3 12 135 కిలోమీటర్స్ అని రాసేస్తాం. ఇదేంటి 1800 వచ్చింది? హర్షిత, how you get 1800? 8100 8100. సెకండ్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు కదా, అంటే మల్టిప్లై చేశారు, అంతగా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏముంది మనకి, టైం అవర్స్లో ఉంది, ఇక్కడ మినిట్స్లో ఉంది. ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేం. ఎప్పుడు సాల్వ్ చేయగలం? టైం వచ్చి సెకండ్స్లో అన్నా ఉండాలి, లేదంటే అవర్స్లో అన్నా ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, మినిట్స్లో ఇచ్చాడు. మినిట్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పామా? చేయలేం. ఏం చేయాలి, ఈ మినిట్స్ని సెకండ్స్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదంటే అవర్స్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి. దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడ స్పీడ్ అవర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే సింప్లిఫికేషన్ బికమ్స్ ఈజీ. స్పీడ్ దేంట్లో ఇచ్చాడు మనకి, అవర్స్లో ఇచ్చాడు. అవర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ అవర్స్. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 సెకండ్స్. ఈ 90 మినిట్స్ని ఫస్ట్ అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. అంటే 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్ అండ్ 30 మినిట్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్, అంతేనా? ఇది గంటకి 90 kmph అంటే గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? 90 కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫస్ట్ 1 అవర్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందమ్మా? ఇందులో సగం 45 కిలోమీటర్స్. టోటల్ టైం 1 ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 1.5 అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 135 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. టూ సమ్స్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ సేమ్. ఎస్, గాట్ ఇట్. దీనిని మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ రిలేషన్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మనకి ఇక్కడ 90 kmph. 90 ఇంటూ టైం అంటే ఎంత, 1.5 అవర్, అంతే కదా? దాట్ మీన్స్ 3/2. ఇది ఎందుకు డిస్టెన్స్ పోతుంది, 45 ఇంటూ 3 అంటే ఎంతమ్మా, 135 డిస్టెన్స్ కదా, కిలోమీటర్స్. ఇలా అన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేసే మెథడ్. అండ్ ట్రై టు డూ విత్ దిస్ మెథడ్. ఇదైతే కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అమ్మ, ఇదైతే కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, రైట్? ఒకసారి తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తీసుకోండి, ఎందుకంటే బోర్డు త్వరగా తుడిపేస్తున్నారు, స్క్రీన్ తీసేస్తున్నారు అనేది ఒకటి ఇది వచ్చిందమ్మా. సో నోట్ ఇట్ డౌన్. సో హియర్ వి హావ్ అ స్పీడ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ మనకి కన్వర్జన్స్ ఏమీ అక్కర్లేదు, ట్రిక్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఓకే, డెఫినెట్గా రైట్. ఫస్ట్ కేసులో ఇక్కడ అవర్స్లో ఉంది, ఇది కూడా అవర్స్లో ఉంది, డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ కేస్ ఇది 30, ఇది అవర్స్లో ఉందమ్మా, అండ్ ఇది మినిట్స్లో ఉంది. ఎప్పుడన్నా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే యూనిట్స్ అన్నీ సిమిలర్గా అంటే ఒక ఫార్మేట్లో ఉన్నాయా, లేదంటే ఏమన్నా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా అనేది చూడాలమ్మ, రైటా? ఒకవేళ అన్ని ఫార్మేట్లో ఉన్నాయనుకో రిలేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు.
లేదు, ఎక్కడైనా మనకి కన్వర్షన్ అవసరం అయ్యింది అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ అవర్స్లో ఇచ్చాడు టైంని, ఇక్కడ మినిట్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ కన్వర్జేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇంకోటి తెలియాలి. దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయనా అంటే నో. క్వశ్చన్లో అవర్స్ మెన్షన్ చేశాడు, ఇక్కడ స్పీడ్ అవర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయడం అనేది కామన్ సెన్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అంతే. అవర్స్లోకే కన్వర్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో దీనిని మనం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే అంటే 90 మినిట్స్ని 60 + 90. 60 + 90 ఎందుకు తీసుకున్నాం? 60 అంటే 1 అవర్, గంటకి 60 మినిట్స్, and this becomes half an hour. అంటే 90 minutes we can write it as 1.5 hour or 3/2 hours అని కూడా రాయొచ్చు. సో డిస్టెన్స్ కావాలి, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. 90 × 3/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 135 కిలోమీటర్స్. ఇలాగా రిలేషన్ యూస్ చేసి. అలా కాకుండా మనకి ట్రిక్ యూస్ చేసి ఎలా చేస్తాం? స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 kmph అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 minutes అన్నాడు. అవునా? ఇది మినిట్స్లో ఉంది, అవర్స్లో ఉంది. నాట్ పాసిబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఎలాగా? 90 ఏమని రాయొచ్చు? 60 + 30, దిస్ ఈజ్ 1 అవర్, దిస్ ఈజ్ హాఫ్ అన్ అవర్. అంతేనా? నా 90 kmph అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ వెహికల్ గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది, అంతే కదా? ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. when the speed is mentioned as 90 kmph, what it means? ఒక వెహికల్ ఒక గంటలో 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అలాంటి వెహికల్ మనకి ఎంత టైం ట్రావెల్ చేస్తుంది? గంటన్నర ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే గంటలో అది 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అరగంటలో అంటే ఈ స్పీడ్లో సగం కదా, గంటకి 90 అంటే అరగంటకి ఎంత? 45. అంటే మొత్తం గంటన్నరకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 90 + 45 అంటే 135. ఇక్కడ మనం స్పీడ్కి డిస్టెన్స్ కాదు, ఇది డిస్టెన్స్కి ఇక్కడ మీటర్స్ వేస్తామా? వేయము, ఎందుకంటే స్పీడ్ కిలోమీటర్స్లో ఇచ్చాడు, టైం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ అని పెడతాం. 135 బ్లైండ్గా వేయకూడదు, 135 కిలోమీటర్స్ అని వేయాలి. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Right. Now, the first question, the thing is, speed is equals to, ఏం తీసుకుందామంటే 72 kmph and time is equals to 150 minutes, distance in say kilometers. Second question, speed is equals to 20 meter per second, time is equals to say 18 minutes. Chalo, take a 20, simplification konjam comfortable. 20 minutes, then distance is equals to dash meters, right? And the third question is, చూడండి, కిలోమీటర్స్ అంటే కిలోమీటర్స్ లోనే కావాలి. Speed is equals to 30 meter per second, time is equals to say 180 second, 3 minutes. 4 minutes, distance in kilometers. Distance in kilometers. So we have 3 questions here. So first one is 180 kilometers. Then distance ఎంత? టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 150 minutes అని ఇచ్చాడు. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 150 minutes. 150 minutes మనం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంతమ్మా? 60 + 60 120 + 30 అంటే 2.5 hours. ఇది 1 hour, ఇది 1 hour,
ఇది హాఫ్ అన్ అవర్, అంతేనా? గుడ్. ఇది గంటకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? గంటకి 72 అంటే 72 ప్లస్ 72 ప్లస్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంతమ్మా? 36, అంతేనా? 70 is 140, 140 plus 30 అంటే 170, 176, 178, 180. That means it travel 180 kilometers. The answer here it is 180 kilometers. నెక్స్ట్ ఎంత? 400 minutes. ఎక్కడ 400 minutes? ఇది డిస్టెన్స్ మినిట్స్లో రాదు. అరే అందరూ మినిట్స్ మినిట్స్ అని రాస్తున్నారు. మినిట్స్ కాదు, మీటర్స్ ఏమో. ప్రమీల, 400 meters ఆర్ 2400 meters. వెరీ సింపుల్. మినిట్స్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ 20 into 60, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 120 seconds. అవునా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకేం తెలుసు? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత? 20 into 120 ఎంత అవుతుందమ్మా? 24, and we have a 2 zeros. This is meters. 2400 meters. Good. And what about this? Kilometers, any kilometers? Not 120. Sorry, 1200. అంతే కదా? ఎందుకంటే 120 into 10, 1200. So you have a 3 zeros here. That means 24,000. 24,000. 2 kilometers. సో 20 minutes అంటే టైం ఎంత చేస్తాం? 20 into 60. 2 6 are 12 and 2 zeros. Again into 20. అంటే ఎంతమ్మా? 24, total 3 zeros. That means 24,000 meters. And what about this? సెకండ్స్లో ఉంది, అండ్ దీనిని మనం మినిట్స్లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 4 into 60, 6 4 24, 240 minutes, అంతే కదా? అంటే 30 into 240 అంటే ఎంతమ్మా? 24, 48 అంటే 60, 72, 72 and 2 zeros. That means it is 7.2 kilometers. కిలోమీటర్స్లో అడిగాడు. 7.2 kilometers. సో అందులో క్వశ్చన్ ఏమి కాంప్లికేషన్ ఏముంది క్వశ్చన్లో? ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అది దాని స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? ఫస్ట్ అవర్లో అది 70 kilometers వెళ్తుంది ఆ వెహికల్. దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఇయర్. వెర్ ఇస్ దిస్? జస్ట్ ఎ మినిట్, జస్ట్ ఎ మినిట్. క్వశ్చన్ ఇది జస్ట్ ఎ మినిట్. క్వశ్చన్ ఇదమ్మా అది. ఇదే కదా? ఓకే. మోటార్ కార్ స్టార్ట్స్, చూడండి ఇది 70 kilometers per hour అన్నాడు. ది స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ ఎవ్రీ 2 hours by 10 kmph. దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామా? ఫస్ట్ 1 hourలో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 70 kilometers, అంతేనా? ఇది ఫస్ట్ అవర్ 70 kilometers. సెకండ్ 70, అండ్ సెకండ్ అవర్లో కూడా 70 అంటే 2 hours-కి 140 ప్లస్ నెక్స్ట్ 1 hourలో ఏమైంది? ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట?
10 kmph ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. అంటే 80 అండ్ ద నెక్స్ట్ అవర్ ఈజ్ ఆల్సో 80. అంటే ఇంకో 2 అవర్స్లో 160 ఇలా ట్రావెల్ చేయండి. ఇంకా ఫస్ట్ అవర్, సెకండ్ అవర్, థర్డ్ అవర్, ఫోర్త్ అవర్, ఫిఫ్త్ అవర్లో ఇది 90, సిక్స్త్ అవర్లో కూడా 90. ఇలా సాల్వ్ చేయడం అలా అలవాటు చేసుకున్నాం. 90 ఎంత? 2 అవర్స్కి 180. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 345 కదా. దిస్ బికమ్స్ 300. ఇది గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంత చేస్తుందమ్మా? 45. అంటే ఇది ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రావెల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 2, 4, 4.5 అవర్స్కి ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ 345 కిలోమీటర్స్. ఇలా ట్రై చేయాలి క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, నేను దాన్ని ఏమంటారు మెసేజ్లో పెట్టారు. వాడు ఫస్ట్ ఏమైనా మోటార్ కార్ స్టార్ట్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 70 kmph. అంటే మన మైండ్లో ఏముండాలి? అది గంటకి 70 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. ఇట్ స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ ఎవ్రీ 2 అవర్స్ బై 10 అవర్స్. ఇప్పుడు వాడు అలా చెప్పంగానే మీరు ఏం చేస్తారు? ఇది 1 అవర్లో 70 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? ఎవ్రీ 2 అవర్స్కి ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ స్పీడ్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ బై 10. అంతే కదా. ఫస్ట్ 1 అవర్ 70, సెకండ్ 1 అవర్ కూడా 70. అంటే 2 గంటలకి 140 వెళ్ళింది. ఇప్పుడు థర్డ్ అవర్లో ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందంటే 10 కిలోమీటర్లు పెంచుతుంది. ఇనీషియల్గా 70 ఉంది, 10 పెంచితే థర్డ్ అవర్లో 80 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఫోర్త్ అవర్ కూడా 80. అంతే కదా. 80 + 80 అంటే ఎంతమ్మా? 160. ఈ రెండింటిలోకి కలిపితే 300. వాట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 345. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ అవర్లో ఇది ఏం చేయాలి? స్పీడ్ ఇంకా 10 పెంచాలి. అంటే 90కి వెళ్తుంది. మనకాడ ఇంకా ఎన్ని కిలోమీటర్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి? 90కి వెళ్ళిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇది 1 అవర్లో 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. కానీ మనకు 45 మిగిలింది. అంటే ఈ స్పీడ్తో 45 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎంత టైం చేయాలి? అరగంట చేస్తే సరిపోద్ది. గంటకి 90 కిలోమీటర్స్ కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్లో 45. సో ఇది ఫస్ట్ అవర్, సెకండ్ అవర్, థర్డ్, 4 అవర్స్, 4.5 అవర్లో ఇట్ విల్ కవర్ 345 కిలోమీటర్స్. కావ్య, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమున్నా కానీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా దీంట్లో పెట్టండి. దీంట్లో పెడితే నేను అవన్నీ సాల్వ్ చేసి ఐల్ గివ్ యూ అన్ వీడియో. గాట్ ఇట్? కావ్య, క్లియర్? రైట్. సో ఇది మనకి రైట్ ఉండండి, బేసిక్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఉంటుందాం, రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటాం. రిలేటివ్ స్పీడ్. రిలేటివ్ స్పీడ్ చూడండి, ఇక్కడ మనం స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. డిస్టెన్స్ గురించి కానీ టైం గురించి కానీ మాట్లాడట్లేదు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ స్పీడ్. రైట్. ఇప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ అన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక 2 వెహికల్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఒక 2 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 వెహికల్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో 2 ఇలాగే వెళ్ళిపోతున్నాయా, లేదంటే ఒకటి ఇటువైపు ఇంకోటి ఇటువైపు వెళ్తుందా అనేది క్వశ్చన్. అంటే వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి. డైరెక్షన్ అంటే 2 ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతున్నాయా, లేదంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయా. సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. గాట్ ఇట్? సో ఇందులో మనకి ఎన్ని వచ్చినాయి? 2 కేసెస్ వచ్చినాయి. ఏంటది? రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఐదర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. లెట్ us టాక్ ఫస్ట్ అబౌట్ సేమ్ డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక 2 వెహికల్స్ ఉన్నాయి, సే పి అండ్ క్యూ. దీని స్పీడు ఒక 40 kmph అనుకున్నామా. దీని స్పీడు ఒక 50 kmph అనుకున్నాం. కళ్యాణ్ రెడ్డి, ద క్లాస్ is till 1:30 ప్లీజ్ బిఫోర్ సమ్. సార్ ఇది అయిపోయి చెప్తానమ్మా. ఈ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం చెప్పి విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. క్లియర్? రైట్. ఈ 2 ఒక పి వెహికల్ వచ్చి 40 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది, క్యూ వెహికల్ వచ్చి 50 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఈ 2 కూడా ఎట్ ఏ టైం మార్నింగ్ 8 o'clockకి స్టార్ట్ అయినాయి అనుకుంది. అంటే 9 o'clockకి 9 AM
ఆ రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? డిస్టెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అంటే ఇది 8:00 స్టార్ట్ అయ్యి 9:00కి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది స్పీడ్ అంతా 40 kmph కాబట్టి పి ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ ద డిస్టెన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 40 కిలోమీటర్. క్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 50 కిలోమీటర్. ఈ రెండిట్ల మధ్యన డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దాట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 కిలోమీటర్. దాట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 కిలోమీటర్. అంటే ఇప్పుడు 2 వెహికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండిట్ల మధ్య దూరం ఎంత ఉంది అంటే 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలియాలంటే వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా తీసుకుంటామంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. రెండిట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? వన్ ఈజ్ 50 kmph and other one is 40 kmph and the distance becomes 10 kmph. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఎంత? 10 kmph. టైం రెండు ఎంతసేపు ట్రావెల్ చేసినాయి? 8 to 9 అంటే 1 hour ట్రావెల్ చేసినాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వెహికల్స్? డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తాం? 10 meters కన్సిడర్ చేస్తాం. 10 kmph. టైం ఎంత? 1 hour. Hour get cancelled. 10 into 1, 10 kilometers. That is the distance between the two vehicles after 1 hour when they are moving in the same direction. Got it? సో మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం తెలియాలి? ఆ వెహికల్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయా? When the vehicles are moving in the same direction, then relative speed is equals to sum of their speed. Difference of the speeds. Same directions అంటే ఏమనుకున్నాం? Difference of their speeds. Difference of their speeds. ఇది రాసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు? సేమ్ డైరెక్షన్. అలా కాకుండా వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. ఎందుకంటే దానికి ఎలా చేస్తాం? దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ ఏ అండ్ టూ వెహికల్స్, వన్ ఈజ్ పి అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ క్యూ. చలో దిస్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 40 kmph and this is moving with 50 kmph and they starts at 8 AM. ఈ వెహికల్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది, ఈ వెహికల్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తుంది. వేర్ విల్ కాల్ ఇట్ అస్ అ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే అప్పుడు ఆఫ్టర్ 1 hour వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వెహికల్స్ అన్నాడు అనుకోమ్మా. ఇది గంటకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 40 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. అండ్ ద వెహికల్ పీ is here అండ్ ఇది గంటకి ఇదంతా ట్రావెల్ చేస్తుంది? క్యూ 50 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది. రైట్? జస్ట్ ఎ మినిట్. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 1 hour వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వెహికల్స్ అంటే ఇది మొత్తం ఎంత? ఇది 90 kilometers. ఎంత? 90 kilometers. అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా తీసుకుంటామంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 40 kmph. అనదర్ స్పీడ్ ఈజ్ 50 kmph. ద టోటల్ వి కన్సిడర్ సమ్ ఎంత? 90 kmph. ఇది స్పీడ్ వచ్చింది. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 8:00 నుంచి 9:00 అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 hour. నౌ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాయి? అది స్పీడ్ ఇంటూ టైం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 kmph డివైడెడ్ బై ఇంటూ టైం ఎంత? 1 hour. అంతే కదా. అవర్ క్యాన్సిల్. దాన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వెహికల్స్ ఈజ్ 90 kilometers. The distance between the two vehicles is 90 kilometers. ఇది మీరు ఒకసారి తీసుకోండి అమ్మా. ఇది ఇలాగే పంపేసుకోండి.
So two vehicles, one is moving with 40 and other one is moving with 50. If the vehicles are in opposite direction, then the relative speed is sum of the speeds. Sir, please repeat it again. చెప్తానమ్మా చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి, ఇదే చెప్తాను. పాయింట్ ఏ దగ్గర రెండు వెహికల్స్ ఉన్నాము, వన్ ఇస్ పి అండ్ అవర్ వన్ ఇస్ క్యూ. ఇది 40 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది 50 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, క్యూ వెహికల్ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. గంటకి ఇది ఎంత చేస్తుంది, దీని స్పీడ్ 40 kmph అంటే గంటకి 40 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది అనుకుంది, అంటే ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, 40 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే పి వెహికల్ ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది. ఈ క్యూ గంటకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, 50 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది 1 అవర్కి ఈ డిస్టెన్స్ 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అంటే రెండు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా 8 o'clock స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి ఇది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది అనుకోమా, 9 o'clockకి ఆ రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఎందుకంటే క్యూ వెహికల్ ఇక్కడ ఉంది, పి వెహికల్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 40 అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 50, అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, 50 + 40 90 కిలోమీటర్స్. 90 kilometers. Yeah, who is this? Karthik Gudpalli Sri Sai Degree College. Who is this? చూడమ్మా ఆయన తీసేయండి. Remove that guy. Right. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 90 అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 40, సో 50 and 40, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 90 కిలోమీటర్స్. అంటే ఎప్పుడైనా ఇలా మనకు ఆ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రిలేటివ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేస్తాం. ఆ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోమ్మా, డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది అనుకుంటే కనుక సమ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ కేసులో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్. ఒక స్పీడ్ 40 ఇచ్చాడు అండ్ ఇంకొకటి 50 ఇచ్చాడు, దాట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 90 kmph. అప్పుడు స్పీడ్ వచ్చి 90 kmph తీసుకుంటాం. స్పీడ్ ఎంత, 90. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 kmph. టైం ఎప్పటి వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది, 8 to 9 ట్రావెల్ చేస్తుంది, అంతే కదా, అంటే 1 hour ట్రావెల్ చేస్తుంది. టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 hour. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 into 1, వేర్ యూ హ్యావ్ 90 kilometers. ఇది రిలేటివ్ స్పీడ్. ఇప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్లో మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఇలాగే తీసుకోమ్మా. ఇది ఫస్ట్ కేసు, అంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి 2 vehicles ఉన్నాయి, సే దిస్ ఈస్ పి అండ్ దిస్ ఈస్ క్యూ. ఇది ఒక కేసు. అలా కాకుండా రెండు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి, రెండు సే ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ పి వెహికల్ ఉంది, ఇక్కడ క్యూ వెహికల్ ఉంది. ఇది ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, దీన్ని కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అని అంటాం. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ 2 cases. సేమ్ పాయింట్ కానీ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది ఫస్ట్ కేస్. అండ్ అలా కాకుండా 2 different పాయింట్స్ దగ్గర 2 డెస్టినేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రెండు కూడా ఈ డైరెక్షన్లో పి వస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో క్యూ వస్తుంది, దీన్ని కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటాం. దీన్ని కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని అంటాం. గాట్ ఇట్. సో ఈ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మీద ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఒక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు
రికార్డ్ రైటింగ్ అనేది వర్క్ అనుకొని ఎస్యూమ్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు ఖచ్చితంగా ఇలా ఫిగర్ వేయాలి. ఇలా ఫిగర్ వేస్తే క్వశ్చన్లో మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది. క్వశ్చన్లో మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ పి అనే వెహికల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ క్యూ అనే వెహికల్ ఉంది. చలో ఇది ఏం చేద్దామంటే 60 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇది 90 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇలా 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుంచి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు మనకు జాగ్రత్త తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇవి రెండు మధ్యలో ఎక్కడో మీట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ఇది ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. అప్పుడు రెండు కూడా ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఎక్కడో మీట్ అవుతాయి. రెండు కూడా మధ్యలో ఎక్కడో మీట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏమంటాడంటే ఈ రెండు కూడా 1.5 hours తర్వాత మీట్ అయినాయి అంటాడు. two vehicles meet each other after 1.5 hours. Right. సో 1.5 hour తర్వాత మీట్ అయినాయి అంటాడు. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్టేషన్స్? ఏబికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది పాయింట్ బి. పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి పి 60 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది. పాయింట్ బి దగ్గర నుంచి క్యూ 90 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది. రెండు కూడా మార్నింగ్ 8 o'clock స్టార్ట్ అయినాయి అనుకుందాం. రెండు కూడా మార్నింగ్ 8 o'clock స్టార్ట్ అయినాయి. 8కి ఇది ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. 8 o'clock స్టార్ట్ అయితే గంటన్నర తర్వాత కలిసినాయి అంటే 9:30 AM మీట్ అయినాయి. 9:30 AM మీట్ అయితే ఏబికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు. ఏబికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? సో మళ్ళీ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి. ఏ దగ్గర నుంచి పి 60 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది, బి దగ్గర నుంచి క్యూ 90 kmph ట్రావెల్ చేస్తుంది. రెండు కూడా 8 o'clock స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ ద టూ వెహికల్స్ మీట్ ఎట్ 9:30. దట్ మీన్స్ ద ట్రావెలింగ్ టైమ్ ఇస్ 1.5 hours. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points? 8 నుంచి 9:30కి గంటన్నర. ఇది 2 ways సాల్వ్ చేయొచ్చాము. ఇక్కడ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అన్నాడు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ అంతే కదా. 60 + 90 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 150 kmph. అండ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు? టైం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గంటన్నర అంతే కదా. 1.5 hour or we can write it as 3/2 hours. డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత తెలుసు? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దట్ మీన్స్ 150 × 3/2 అంతేనా. ఇందులో 75, 7 3s 21 and 15 అంటే 225 kilometers. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 225 kilometers. ఇలా అన్న సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదంటే చూడండి, రెండు కూడా గంటన్నర తర్వాత మీట్ అయినాయి. ఇది గంటన్నరలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? 1 hourలో 60 kilometers అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో 30 అంటే ఈ డిస్టెన్స్ 90 kilometers. ఇది గంట 1 hour ఎంత ట్రావెల్ చేస్తామా? 90 kilometers. హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎంత? 45 అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 135. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు 90, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు 135 అండ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 225 kilometers. ఇది కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్. సో మీరు అంత ప్రాబ్లమ్స్ అంతా చేయండి అమ్మా. సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ డౌట్ మనకి చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. లేదంటే డౌట్స్కి వాళ్ళు ఏమన్నా గూగుల్ షీట్ లాంటిది మెయింటైన్ చేస్తారు, దాంట్లోనే అప్లోడ్ చేయండి. వన్స్ అగైన్ చెప్తాను చూడమ్మా. అండ్ హూ ఇస్ దిస్? దేవి, చైతన్య డిగ్రీ కాలేజ్. So here is the point A, point B, vehicle P, vehicle Q,
this is say 60 kmph. Speed important. ఇది 90 kmph. Traveling time ఎంత? Time is equals to 1.5 hour. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు. రెండు కూడా 8 o'clock స్టార్ట్ అయింది, 8 AM. రైట్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకుంటాం. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే వెన్ ద వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ we consider the relative speed is equals to sum of the speeds. ఒకటి 60 kmph plus 90 kmph. ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 150 kmph. స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 150 kmph. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 1.5 hour. అంతే కదా, అంటే 3/2 hours. డిస్టెన్స్ అంటే మనకు రిలేషన్ ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దట్ మీన్స్ 150 ఇంటూ 3/2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమా? 225 కిలోమీటర్. ఇది రిలేషన్ యూజ్ చేస్తాం, అలా కాకుండా మన కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం? రెండు కూడా ఇక్కడ కలిసి అనుకుందాం 9:30కి. అంటే అప్పుడు ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? గంటన్నర ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ 90 kmph ట్రావెల్ చేసేది 1 అవర్లో 90 కిలోమీటర్స్, హాఫ్ అన్ అవర్లో 45. అంటే గంటన్నరకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఇది 135. ఇది చూడండి, ఇది గంటకి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 60. హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎంత? అందులో సగం 30. అంటే ఇది 90. ఇది 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వస్తే ఇది 135 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ 90 plus 135, then you will get 225 kilometers. That is your distance between the two stations. Okay, hope it is clear. Right, so చూడండి అమ్మా, మీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అది ఫీడ్బ్యాక్ అడిగారు కదా, ట్రై టు గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇంకా మీకు అడిషనల్గా ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఫ్రమ్ APSSDC, సో యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ ఆన్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే రిక్వెస్ట్ చేయండి. అండ్ మనకి ఇంకా ఎలాంటి క్లాసెస్ అన్ని కండక్ట్ చేస్తారు? ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ అన్ ఇంగ్లీష్ అట్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్, అది కూడా అటెండ్ కండి. ఇంకా ఫర్దర్గా మనం ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం. ఇప్పటికీ ఈ సిలబస్ అయిపోలేదు, ఇంకా ఇందులో చాలా సిలబస్ ఉంది. ఆ సిలబస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తారమ్మ, సరేనా? సో షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్, వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్. డన్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. యూ కెన్ టేక్ యువర్ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. అండ్ మీకు డౌట్లు వస్తే ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలని